Naam, dakika 3 kabla itimie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga, na nisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Felista Adundo. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza tukupashe yaliyomo. Tukisha appeal amtabomolewa hii nyumba on 31st. Mimi nawaambia ukisha appeal unapata kitu inaitwa stay order. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kuelekea mahakamani kukata rufaa ya uamuzi wa mahakama kuhusu ardhi ya mwenda zake mwanasiasa Gershon Kirima. Kwingineko, mtihani wa kitaifa kuanza wiki ijayo, huku kamati ya elimu bungeni ikitoa ratiba hiyo kwa umma. Kuna kazi sasa, wacha wafanye hiyo kazi. Venye kama Mungu alisema kahaba hapana, ingebaki hivyo hivyo. Hata ionekani kama mbaya saa hii. Sijapendelea hiyo. Ufutiliwe tu mbali. Jaji Mkuu Martha Koome apendekeza mswada unaotaka kuhalalisha ukahaba nchini. Maoni yako ni yapi? Edward Nzui kuzuiliwa hadi mwishoni mwa wiki hii kujibu mashtaka ya kuwa wakili bandia. Karibu mtazamaji, tukutaarifu. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameapa kuelekea mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama ambao ulitambua familia ya mwenda zake mwanasiasa Gershon Kirima kama wamiliki halali wa kipande cha ekari 1000 cha shamba eneo la Njiru. Babu Owino amesema sharti ya maelfu ya wakazi kupata haki dhidi ya ubomozi ambao huenda utatekelezwa baada ya tarehe 31 Disemba. Beatrice Kageha anatufungulia taarifa zetu. Huenda maskwota wanaoishi katika shamba la Gershon Kirima la ekari 1000 eneo la Njiru wakapata afueni kutokana na usemi wa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, ambaye ameahidi kupinga uamuzi wa mahakama wa kutaka wenyeji hawa kuondoka katika shamba hilo. Mimi nataka tuanze na appeal. Iwe kotini, tukimaliza court of appeal. Na hii court of appeal, hii kesi hii ya kwanza imechukua kama from 2014, miaka 9. Kama court of appeal pia inaweza chukua miaka 9. Alafu tuende Supreme Court pia chukue miaka 9. Tuwe na miaka 18 kwanza ya negotiation. Mimi nawaambia ukisha appeal unapata kitu inaitwa stay order. Mbunge Babu Owino, ambaye amehutubia wanahabari pamoja na watu wanaoishi katika shamba hilo, amesimama kidete kukashifu uamuzi huo, huku akiongeza kuwa ana nia ya mazungumzo na familia ya Gershon Kirima ambaye alikuwa mbunge wa Starehe ili kutafuta mwafaka kufuatia swala tata linalohusiana na umiliki wa shamba hilo. Kirima alikuwa MP wa Starehe. Si ni ukweli? Hiyo ni ukweli, si ukweli? Kirima alichukua over 1000 acres ya land. Hiyo ni shamba ilinunuliwa ama ilikuwa grabbed? Tuanze tu hapa. Tukiweka appeal, familia ya Kirima wakikubali negotiation yenye tunaanza nayo, appeal inaendelea, negotiation ikiendelea. Kwa sababu wananchi wetu pia wanataka hiyo negotiation. Tutatumia hiyo route. Si ndio chairman? Sasa zile tuna negotiate, tutachukua leadership kutoka kwenyu, nyinyi ndio mtachagua kama ni za courts na viongozi wengine. Tutaweka baba yetu kwanza, Mheshimiwa Kados, mbele, kwa sababu yeye ndio mzee. Mambo kama haya wazee ndio wanakaa mbele. Nikikuja hapa niliongea na yeye, anaenda kukutana na viongozi wengine on Sunday. Kwa hivyo ako na sisi kwa hili jambo. Yeye pia atatukalia mbele kulead hizi negotiations. Mbali na mazungumzo, Babu Owino amesema kuwa atalazimika kukata rufaa iwapo mwafaka wa pande zote mbili hautaafikiwa. Tutaenda kotini kwa Constitutional Court. Maanake binadamu lazima atritiwe na heshima. Binadamu hako na haki ya kukua na nyumba. Lazima kuwe na protection of human rights. So lazima tuende Constitutional Court, hiyo ni tofauti. Tupate orders zinaitwa conservatory orders kuprevent mambo ya demolition. Ingawa Babu Owino ameshikilia kuwa ni sharti apiganie haki za wananchi waliomchagua ambao wanasemekana kuishi katika kipande hiki cha ardhi kwa zaidi ya miaka 10, hatima ya wakazi hawa hii mikononi mwa mahakama. Beatrice Kageha, Lookuptv.
Wakazi wa eneo la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga wamevamia nyumba za wagema wa pombe haramu. Wakazi hao wanalalamikia utepetevu wa viongozi eneo hilo kwa kutatilia mkazo malalamishi yao kuhusu pombe haramu ambayo imechangia utovu wa usalama eneo hilo. Wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Huenda ndo kauli ambayo wakazi wa kijiji cha Kiambui, eneo bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga, wametii leo asubuhi walipovamia nyumba 5 ambazo zimegeuzwa danguro hapa. Pombe ya haramu na mashimo ya dawa za kulevya ndio chanzo cha visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hili. Wakazi hawa wanahusisha biashara hiyo haramu na visa vilivyokithiri vya ukosefu wa usalama, wakieleza hofu na kushambuliwa na kupoteza mali zao na genge lisilojulikana ambalo linawahangaisha wakati wa usiku. Tumekusanyika hapa sababu tuko na hasira na tumekasirishwa na ile vitendo inaendelea katika hiki kijiji. Sababu pande hii yangu ya right ni mboma moja tu ambayo inafanya biashara ya pombe na kuuza miadarati. Na wakati moja assistant chief alitusaidia sana, tukafanya kikao hapa na tukaandress hii issue. Lakini baadaye pombe imezindi ikakuwa mingi na vitisho na hata wizi ikaendelea. Hapa watu wameimbiwa kuku mboma moja hapa 50 meters kuku 30 zikatolewa. Hii mboma 10 meters kila kitu kwa nyumba ikatolewa. Pale ngambo ile ingine gari ikaimbiwa. 200 meters pande ile probox zikaenda haijawahi patikana. Only because hii changana hii pombe na hii miandarati. Mtegi, mkazi hapa, anasema waliazimia kuchukua hatua hiyo baada ya viongozi wa serikali kushindwa kutokomeza tishio hilo, hata baada ya kupokea taarifa kutoka kwa wakazi hao. Wanakuongeza kuwa walinapokamatwa huachiliwa kwa njia isiyoeleweka. Kusema assistant chief amefanya kazi yake, lakini hatujaona usaidizi wowote wa askari. Mpaka wale mambrokolinda tulipewa pia na wao, tunasikia wengine wamekuwa na ATM kwa hii mboma, na sisi wananchi kazi yetu ni kutafuta mchana, usiku hatulali tunaimbiwa. Wametoa makataa ya saa 12 kwa waziri wa usalama wa Profesa Kithure Kindiki kukabiliana na ukosefu wa usalama na pombe haramu, wakiapa hawataruhusu biashara haramu kuendelea katika kijiji hicho na viunga vyake. Sisi tumekuja kusema tumechoka na hii kijiji na hii vitendo iko kwa hii kijiji, na tutaendelea kukaa na hawa watu tena. Kama polisi wameshindwa kutusaidia, tumewapatia 12 hours. Aludagel, runinga ya Lookuptv. Wanafunzi zaidi ya milioni 3.5 kote nchini wanatarajiwa kufanya mitihani yao ya kitaifa kuanzia tarehe 30 Oktoba mpaka tarehe 24 Novemba mwaka huu. Jumla ya wanafunzi 900,000 watafanya KCSE huku watahiniwa milioni 1.4 wakifanya KCPE. Huku wanafunzi zaidi ya milioni 3.5 wakitarajiwa kukalia mitihani yao ya kitaifa mwaka huu, Wizara ya Elimu imeanza matayarisho kabambe ili kuhakikisha usahihi wa mambo katika mitihani hiyo itakayoanza tarehe 30 Oktoba mpaka tarehe 24 Novemba. This brief provides the state of preparedness in relation to the forthcoming national examinations and assessments. These are the Kenya Primary School Education Assessment, KPSEA, the Kenya Certificate of Primary Education, KCPE, the Kenya Certificate of Secondary Education, KCSE, and the Kenya Intermediate Level Education Assessment for learners with special needs. The brief also provides a status update on the implementation of the competency-based curriculum, including and not limited to infrastructure, textbook distribution, and teachers in those particular schools. On examination preparedness, Madam Speaker, it is noted that the Ministry of Education, through the Kenya National Examination Council, NEC, is committed to delivering quality assessment in line with its mandate. To achieve this, regular reviews have been done to ensure that all the necessary prerequisite measures are in place to guarantee effective conduct of the 2023 national examinations and assessments. Madam Speaker, on the issue of timetable, the Honorable CS has indicated that the Kenya National Examination Council issued several timetables to alert examiners, to alert candidates and the teachers and the parents that the exams will be done this year. The candidates, the timetable is on this table 1, and it has indicated that the exam for KPSEA is starting on 30th to 1st of November 2023. That is,
Kenya Certificate of Primary Education, Kenya Primary School Education Assessment is done between 30th and 1st of November. 2, KCSE will run 30th October to 1st November. Yes, KCSE practicals and optional papers, they are starting on Thursday 19. They started on Thursday 19 October 2023. It will also run all the way to, there will be exams on 23rd October to 3rd November. We will also have KCSE theory. It will run from 1st November to 24th November. That is in brief the timetable. It doesn't give a lot of details. On the candidature of students, Madam Speaker, it is indicated that we have given a big list on the increments of students. The total number of students in KCSE this year is, the total candidature is 905. KCPE, the figure is there, it's a lot. But the total candidature, Madam Speaker, for 2023 candidates is 3 million. That is for KEPSEA, for KCPE, and for KCSE and others. John Matava, Lookuptv. Na baada ya taarifa yake John Matava, tutakuwa tunampisha Mevin Getembe na sauti ya mwananchi. Kufuatia mswada uliopendekezwa na Jaji Mkuu Martha Koome kuhalalisha ukahaba, na leo hii kwenye sauti ya mwananchi tunauliza, je, wazo lako ni lipi kuhusu kuhalalisha ukahaba? Na ukahaba hata kwa Biblia imeandikwa ukahaba, hata kama Yesu alinini ule mwanamke, hapana, ukahaba ikubaliki. Hiyo kazi ni kazi, lakini mbona ufanye ukahaba na unaweza patiwa ile haki yako? Kuna ukimwi imemaliza watu na ilikuwa ni sababu ya ukahaba. Ukimwi ikamaliza watu sana. Mambo ya ukahaba ukahalalishwa haiwezi kuwa mzuri Kenya. Inaweza zidi kuharibika. Naona ikiwa sawa. Juu kama saa hii wakileta iuzwe hapa, mimi nitanunua tu. Juu hiyo ni kazi. Kazi imekosa hapa Kenya. Kuna kazi, sasa wacha wafanye hiyo kazi. Lakini watusaidie na madawa ya kukinga, ikiwa hivyo anapewa ile madawa ya 24 hours. Mimi naona itakuwa sawa. The moment amehalalisha hiyo kitu, hiyo ni kama anazidi kuharibu society. So sijapendelea hiyo kazi, lakini hata kama siwezi taka mtoto wangu afanye kazi kama hiyo. So mimi naweza penda ipigwe marufuku tu. Si mbaya kwa sababu mtu anatafuta vile atakula na watoto. So hata ionekani kama mbaya saa hii. Imekuwa tu mtu atafuta vile atayataka. Naona tu ni sawa because sasa hakuna kazi Kenya saa hii. Hata hiyo ni sawa tu. Naam, hayo niyo baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi wa Nairobi kuhusu mswada uliopendekezwa na Jaji Mkuu Martha Koome kuhalalisha ukahaba. Wengine wakiungana, wengine wakipinga kwa misingi ya ukosefu wa ajira. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Mtazamaji, hayo kweli ni maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusiana na mswada huo. Tukizidi kusonga mbele, kamati ya bunge la kitaifa ya masuala ya ulinzi na mahusiano ya kigeni inayoongozwa na mbunge wa Belgut Nelson Koech imeng'oa nanga zoezi la kuwapiga msasa wateuliwa 27 wa ubalozi. Kamati imewataka wateule kuelezea ni vipi watafaidi taifa la Kenya na kuimarisha uhusiano na mataifa husika. Stanley Lugaria ametuandalia taarifa hiyo. Kamati ya idara ya ujasusi wa ulinzi na mahusiano ya kigeni inayoongozwa na mbunge wa Belgut Nelson Koech imeanza shughuli ya kuwapiga msasa wateule 27 walioteuliwa na Rais William RUTO kuwa mabalozi na wawakilishi wa Kenya katika mataifa husika. Miongoni mwa waliohojiwa ni pamoja na Balozi Isaac Parashina, mteule kushika ofisi ya balozi wa Kenya katika taifa la Nigeria yenye makao yake Abuja. I believe that for the last 3 years that has been one of my private assignments to understand what it entails in terms of international relations and diplomacy work. Janet Mwanawasi Oben, mteule Kigali, Rwanda, mwenye thamani ya takriban shilingi milioni 60. How would you ensure that you are protecting Kenya's interests in terms of coffee export from Kenya to Rwanda?
Peter Munyiri, balozi mteule katika taifa la India lenye makao yake katika mji wa New Delhi na thamani ya shilingi milioni 300. I'll use it in terms of identifying and knowing where all these monies and all these people they are sitting for purposes of then getting that become and transition to a benefit on this side of our country. Na hatimaye Jen Wairimu Ndurumo, balozi mteule Pretoria, Afrika Kusini. Kamati iliibua maswali kwa wateule ili kubaini ni vipi wataifaidi taifa la Kenya wakihudumu kama mabalozi katika mataifa husika. Janet Mwanawasi akipata wakati mgumu kuelezea dhidi ya uzoefu wake kwenye masuala ya uhusiano ya kidiplomasia, wakionekana kulenga mazoea yake ya muda mfupi ya kufanya kazi. You seem to have developed a career out of vying for positions. Countries are arming themselves in readiness for a perceived conflict or war. East African communities is not left behind. I think you are going right inside this conflict. I just want to know how well you are equipped to, because as an ambassador you'll be at the center of conflict resolutions and what have you. And just in case if you know the 5 pillars of the foreign policy. We already have the East African Nairobi-led process. I will, if given this opportunity, continue to entrench or participate in that East African-led process. Kamati ya bunge ya idara ya ujasusi wa mahusiano ya kigeni hii leo imeanza rasmi shughuli ya kuwapiga msasa 27 walioteuliwa ili kuwakilisha taifa la Kenya kama mabalozi katika mataifa husika. Leo ikiwa awamu ya 4, ni bayana kwamba shughuli imeng'oa nanga rasmi. Wanne hao wakitaka ama wakiomba kuelezea kamati ni kwa nini wanapaswa kuchaguliwa hao kuweza kuwakilisha taifa la Kenya ughaibuni. Stanley Lugaria, Lookuptv, makao makuu Nairobi. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Stanley Lugaria ndiyo ambayo itakuwa inatupeleka katika mapumziko kiduchu. Kwenye arafa zenu hapa, binti ya mfalme akisema is watching live from Nairobi. Jacob Mujumba akisema watching live from Kitengela. Tuned in Taarifa Tendeti. Pia vile vile Daktari Gerald Mitishamba akisema watching live, taarifa zenu mufti kabisa. Musa Saidimu akisema niko Mombasa Miritini na watazama. Siwa Kabu akisema watching live from West Pokot. Na mtazamaji, kumbuka kutuma arafa yako ambayo tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana @Lookuptv. Mimi na mwenzangu Philista Dundo tutakuwa tunameza mate kidogo. Katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com.
Chama cha wanasheria nchini kinaendelea kupiga vita dhidi ya kuongezeka kwa idadi ya mawakili bandia nchini. Hii ni baada ya kupatikana kwa wakili mwingine bandia ambaye kwa sasa anazuiliwa. Mwanasheria anayeibuka Edward Nzui ameshtakiwa kwa tuhuma za kuiga kama wakili wa mahakama ya juu, koti ikielezwa mnamo tarehe 24 mwezi wa Februari mwaka 2023 kwa nia ya kudanganya. Mshukiwa aligushi makubaliano ya kukodi inayodaiwa kupigwa saini na wakili wa Arua and Change. Should not even look at the possession of someone having been a law student. That does not, being a law student does not qualify you in any way in between before you are admitted as an advocate for you to appear. And the accused person has been masquerading as an advocate and taking fees out of these young advocates' hands. Isitoshe, mshukiwa huyu alidhihinisha makubaliano ya ukodishaji mbele ya mahakama ya kibiashara ya Kilimani akidai kuwa yalitoka kwa wakili wa Arua and Change. Hivi sasa, upande wa mashtaka ulipingwa mshtakiwa kuachiliwa kwa bondi kwa madai kuwa yuko hatarini kutoroka kutokana na mashtaka mazito. Msimamo huo uliungwa mkono na chama cha wanasheria nchini LSK, wakisema idadi ya watu wanaojifanya mawakili imeongezeka. Concern is that if you grant bail, if there is likelihood that the accused person will jump bail, then we'll continue to have cases being raised by members of the public that one of our own members is stealing money from clients. And at the same time, even as part of my colleagues have raised the same, this is the bread and butter of the young advocates. We cannot allow and continue to have such scenarios happening in the legal profession. We raise issue, and as not only as interested parties, but we are part and parcel as victims. Because, my lord, when these cases are reported, it is reported as a lawyer has taken money. It is not reported that a quack has taken money. And so as the Law Society regulating this area, it's very important for us to also be on record and to also raise issue and concern with regards to such. Ivy Wangulu, Lookuptv. Muungano wa walimu nchini KUPPET sasa unataka serikali kutoa mafunzo kwa walimu hasa walio katika maeneo hatari ya Isiolo na kuwapa bunduki ili kuimarisha usalama wao. Akizungumza mjini Isiolo wakati wa mkutano mkuu wa mwaka huu, katibu mkuu wa muungano wa KUPPET Edward Obocha amesema kuwa walimu hawawezi kujilinda kutumia chaki wakati wakivamiwa. Wito umetolewa na muungano wa walimu nchini KUPPET kutoa mafunzo ya kijeshi kwa walimu wanaofanya kazi katika maeneo hatari za eneo bunge la Merti, Sericho katika kaunti ya Isiolo kwa kuwapa bunduki hasa wakati huu ambapo mitihani za kitaifa zinanuiwa kuanza ili kuimarisha usalama. Wakizungumza mjini Isiolo wakati wa mkutano kuu wa mwaka huu, maafisa wa KUPPET akiwemo Edward Obocha walisema kuwa walimu wamekuwa wakidhulumiwa na kutishwa na tume ya huduma, huku afisa mmoja wa KUPPET akisisitiza kuwa walimu hawapati uwezeshaji wa kutoa na kuiomba serikali kuongeza walimu mshahara. Walimu wapewe nini? Teachers to stop protecting themselves using jokes. Wapewe guns. Mnakubaliana hiyo ama tuendelee kutumia joka? Si tupewe guns? Paramilitary training and guns. Yeah, because things are very bad. I've also seen Teacher Service Commission interdicting teachers because they have run away for safety from insecurity prone areas. Na tukisonga mbele, hali ya utulivu imerejea mpakani mwa Kenya na Uganda kufuatia miezi kadhaa ya uhasama ya wizi wa ng'ombe kwa jamii ambazo zimekuwa zikipigana kwa muda mrefu. Haya yanajiri baada ya viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi kwa ushirikiano na viongozi wa Uganda kuungana kwa pamoja kwa sherehe ya mazungumzo ili kuimarisha amani, kwani baadhi ya wafugaji waliohamia Uganda kutafuta malisho wamerejea nyumbani kwao taratibu. Hali ya salama tuko sawa. Sio kama ile mbeleni, tuko salama kabisa kwa sababu tulikaa chini na wazee tukazungumza mambo ya amani, ndio kukomesha mambo ya ukora. Na hatimaye kufuatia mashambulizi ya majambazi kuvamia kambi la GSU hapo jana, wakazi, walimu pamoja na wanafunzi wanaofia maisha yao kuwa yamo hatarini kwa ukosefu wa usalama. Vilevile
Wanafunzi wameelezea wasiwasi wao na kuiomba serikali kuingilia kati ili kuimarisha usalama katika kaunti ya Baringo. Tuko na shida sana, tunaomba serikali mtusaidie kwa sababu tuko na shida, tunaelekea kufanya mtihani wetu wa kitaifa na machambazi wamekuja kufahamia shule yetu. Tunaomba serikali mtusaidie. Kindiki tunakutegemea sana. Tunaomba uje utuangalie usalama wetu. Winlight Chapruha, Lookuptv, Nairobi. Baadhi ya wabunge kutoka eneo la magharibi wakiongozwa na wabunge wa Likuyani na Lugari Innocent Lugari, Mugabe na Bwire Mtawalia hii leo wamehutubia wanahabari na kuwakashifu maafisa wa serikali kwa madai kuwa wanapanga kujihusisha na unyakuzi wa ardhi ya zaidi ya ekari 1000 za msitu wa Tarbo ulioko katika kaunti ya Kakamega. Wabunge hao wamesisitiza kuwa hawaturuhusu wakazi wapya ndani ya msitu huo, wakionekana kumkashifu kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu kwa kupanga mikakati hiyo katika afisi yake. Such actions are being orchestrated by government machineries, by the Ministry of Lands, by Ministry of Interior, in broad daylight. And we've seen in the recent past what has happened in Mavoko, and who suffered are the citizens of this country under the supervision of government machinery. All this is happening and nothing tangible is being seen to be looked at by the Ministries of Lands and Interior. And we therefore call upon the Cabinet Secretary for Lands to come out clearly and openly state what is actually happening in Tarbo Forest. Number 2, the Cabinet Secretary for Interior to stop his officers from assuming the constitutional mandate vested in the Ministry of Lands and National Lands Commission. Number 3, the Director of Criminal Investigations to immediately swing into action and not only investigate but arrest and charge all those involved in this scam. Number 4, the President to take note that a number of government functionaries are undermining his efforts towards mitigating climate change. In Kenya today, if you went to Kenya Forest Service, you look at mature cypress, which is supposed to be harvested, is in Tarbo Forest. And you know, we had just defeated an attempt where they had brought in some Somali people to come and harvest the forest. We said, but when was it advertised? Now the next scheme now is to take the land. When did Nyale become a commission of lands? When did Nyale become a commission of National Land Commission? When did Uasin Gishu, when was the Tarbo Forest transferred from Kakamega to Uasin Gishu? Na baada ya taarifa hiyo sasa tupate mseto wa taarifa za biashara. Kama njia mojawapo ya kukabiliana na ulaghai na kupunguza biashara za makateli wanaouza mbolea gushi kwa wakulima kote nchini, mamlaka ya majani chai nchini KTDA imeanzisha juhudi za kusambaza takriban gunia milioni 1.7 za mbolea za ruzuku kwa wakulima wa majani chai ili kupiga jeki uzalishaji wa majani chai nchini. Tunajua ya kwamba wakati fertilizer imefika, tukiweka kwa majani chai within a short period tutakuwa tumeanza kupata mapato mzuri ya majani chai. Kwa hivyo tutaongezea matokeo ama matoleo ya majani yenye tutachuna itakuwa mingi, njoo hii fertilizer itatusaidia sana. Hata kilo ile tutakuwa na hiyo ikikuwa ni juu sana, fertilizer hii ikuwa nzuri. Sasa kwingineko, serikali ya kitaifa imeanzisha pilika za kufufua ukulima mpunga wa takriban ekari 30,000 za ardhi ili kuzalisha mchele kwa lengo la kukabili uhaba wa chakula na usalama wa mazao ya eneo la Tana Delta, kaunti ya Taarifa. Mamlaka ya uimarishaji maeneo ya Taarifa na Tana limechukua hatua ya kukodi takriban ekari 500 kwa wawekezaji wa kibinafsi ikinuia kuzalisha mapato zaidi. This country here for people to grow rice
and to be purchased by Kenyans here. For people to grow wheat to be purchased here. For people to grow sunflower and turn to edible oil to be purchased by Kenyans here. Idadi ya wanyamapori nchini imepungua ikilinganishwa na miaka ya hapo awali kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa Utalii Alfred Mutua amesema kuwa ndovu pekee ndio waliozazwa na hali ya anga na uwindaji haramu. Kulingana na Waziri Mutua, idadi ya ndovu imeongezeka ikilinganishwa na mwaka jana na mwaka juzi. But then elephants have been killing a lot of people. Animals have been getting out of the national parks. Animals have been getting into households because of the climate change. But we have to start thinking about how we can be able to sort out this problem. Talking of technology, number 5 is that I do agree we need to use technology more and more, and so I'll be expecting you to let me know. For example, Chairman talked about the new lab that you need, which I've asked and I've been told it will cost about 268 million shillings. We may not... Regan Lemegran, Runinga Lookup. Na kwenye spoti, mkufunzi Jafeth Munala ametuliwa tena kama mkufunzi wa timu ya taifa ya kinadada ya mpira wa wavu Malkia Strikers. Mkufunzi huyo atasaidiwa na wakufunzi Joseph Baraza na Paul Gitao kama manaibu wake. Uteuzi huo unajiri huku timu hiyo ikijiandaa kushiriki mashindano ya mchezo wa Afrika Mashariki yatakayoandaliwa tarehe 20 hadi 30 jijini Kigali nchini Rwanda. Na tukitamatisha spoti ni kuwa jumla ya mechi 8 ya ligi za makundi kuwania kombe la klabu bingwa bara Ulaya. Timu ya Barcelona ya Uhispania itacheza dhidi ya Shakhtar Donetsk. Feyenoord watakaoalika Lazio Antwerp na Ubelgiji itavana na FC Porto ya Ureno. Celtic itachuana na Atletico Madrid, anayo Newcastle wataalika Borussia Dortmund. PSG nao watachuana na AC Milan. RB Leipzig watacheza na Red Star, nao Young Boys wakisakata ngoma na mabingwa watetezi Manchester City. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati. Jina langu ni Fiona Kenga. Shukran kwa wote waliofanikisha taarifa za siku ya leo, akiwemo msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara Filista Dundo, mwelekezi wangu mkuu Rondo, na pia vile mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Maura. Tukutane tena siku nyingine, Mungu atakapojalia.